In this video, we listed the 5 best resin 3D printers on AliExpress that are available on the market for their true quality. Actually, I tried to make the list based on their popularity, quality, price, durability, user opinions and more. If you need more information about these products, please check the description section below and don't forget to subscribe to our channel to get future reviews. It's done, let's dive into the video. Number 1. ANYCUBIC Photon Mono M5S. The Creality Photon Mono M5S is a high-performance 3D printer designed for UV resin printing, featuring an impressive resolution of 12K at 11520x5120px and a maximum printing speed of 105 mm per hour. With dimensions of 200 by 218 by 123 mm, it boasts a user-friendly interface and offers automatic leveling for ease of use. The printer operates within a voltage range of 110-220V and requires a power supply of 100W. Its 10.1-inch monochrome exposure screen enhances printing efficiency, while compatibility with ANYCUBIC Photon Workshop 3.1 slicing software allows users to achieve fine details. This model is CE certified, ensuring safety and quality. It is currently available for purchase at a discounted price of $658.96, with free shipping options and a delivery estimate of 7 to 15 days. The seller, Gpool 3D Print Store, is noted for its positive customer ratings and offers secure payment options. Number 2. ANYCUBIC Photon Mono M7 Pro. La impresora 3D ANYCUBIC Photon Mono M7 Pro es un dispositivo avanzado y altamente eficiente que utiliza tecnología de moldeo LCD y ofrece una resolución impresionante 14K, alcanzando 13,320 x 5,120 pixels. Destaca por su velocidad de impresión de hasta 170 mm per hour, con un tamaño máximo de impresión de 223 by 126 by 230 mm, incluye características como nivelación automática y una interfaz USB para facilidad de uso. Es producto de la reconocida marca Creality, está disponible a un precio de aproximadamente $771.37, con un descuento aplicable, y se puede adquirir con envío gratis a diferentes ubicaciones, incluyendo Bangladesh. Además, garantiza la seguridad y privacidad de los datos del usuario, ofreciendo una experiencia de compra confiable. Number 3. Creality Ender 3v3 SE. La impresora 3D Creality Ender 3v3 se presenta como una opción versátil y fácil de usar, destacando su montaje sencillo y en tres pasos y su nivelación automática que garantiza una primera capa perfecta. Con un espesor de capa de 0.1 to 0.35 mm y una velocidad de impresión de hasta 250 mm per second, permite una producción eficiente modelos con alta precisión, plus 0.1 mm. Este modelo cuenta con un sistema operativo compatible con Windows, Mac OS y Linux, y es capaz de trabajar con una variedad de filamentos, incluidos PLA, PETG y TPU. Su diseño compacto ofrece un volumen de construcción de 220 by 220 by 250 mm, ideal para espacios limitados, y su estructura robusta asegura durabilidad. La impresora también incorpora características como una pantalla táctil color de 3.2 inch, un sistema de recuperación anticortes de energía y un servicio postventa de 12 meses, lo que la convierte en una opción confiable para aficionados y profesionales de la impresión 3D. Number 4. ANYCUBIC Photon Mono for Ultra. El ANYCUBIC Photon Mono for Ultra es una impresora 3D de resin avanzada que destaca por su alta precisión y tecnología de curado. Con una resolución impresionante 10K, 9024 by 5120px, y una pantalla LCD monocromática de 7-inch, esta impresora permite realizar modelos detalhados gracias a su capacidad de imprimir capas tan delgadas como 0.02 mm. El diseño incluye una plataforma de construcción de aleación de aluminio, un panel de control táctil de 4, 3, y opciones de conectividad como USB y Wi-Fi.
Ademars, la impresora presenta un sistema de calibración de uniformidad de luz que asegura una calidad constante en cada capa impresa, así como una velocidad de impresión que alcanza hasta 120 mm/h. Entre sus características adicionales, se incluyen un purificador de air optional, nivelación de 4 puntos para facilitar el uso, y una aplicación que permite la impresión en la nube y la sincronización con múltiples dispositivos. Con un diseño compacto y un peso de 5 kg, el Photon Mono for Ultra es ideal tanto para aficionados como para profesionales de la impresión 3D. Number 5. Creality K1 Max. El Creality K1 Max es una impresora 3D de alta velocidad que utiliza tecnología FDM, ofreciendo un volumen de construcción de 300 by 300 by 300 mm, con una velocidad de impresión máxima de 600 mm/s y una aceleración de 20,000 mm². Se posiciona como una opción destacada para usuarios que buscan eficiencia y calidad. Este modelo está diseñado para trabajar con una variedad de filamentos, incluyendo PLA, ABS y TPU, y puede manejar un diámetro de filamento de 1.75 mm. Además, cuenta con características avanzadas como nivelación automática, un extrusor de accionamiento directo de doble engranaje, y una pantalla táctil de 4.3 pulgadas para una interacción fácil. Compatible con múltiples sistemas operativos y software de corte, el K1 Max también incluye opciones de conectividad como USB, Ethernet y Wi-Fi. A través de su diseño versátil, los usuarios pueden beneficiarse de una recuperación anti-pérdida de energía, sensor de agotamiento de filamento, y un acabado profesional gracias a su precisión de impresión de plus o menos 0.1 mm, con certificación CE. Esta impresora permite un rendimiento robusto y confiable en el ámbito de la impresión 3D.